Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you? I hope you be fine. Did you do your homework? Do you remember KWL? Did you do the listening with the KWL strategy? That's great. I'm glad that you did your homework. Are you ready for the new lesson? Very good. Excellent. Do you know, can you guess the pages that we are going to study today? Very good. Can you tell me the title of the unit that we have started in the last program? Very good. We have started the review unit and we are going to review the previous lessons or the previous units together, okay? Be ready for the new lesson and see the board. We are in Unit 8 and we have started Lesson 2. It has 2 pages, 81 and 82. Be ready for these 2 pages. ما بر شما گفتم که یونیتی که ما میخوانیم ریویو هست. یعنی هدف ما این است که در مجموع یونیت ها و بخش هایی که ما در یونیت های قبلی خواندیم با هم یک بار تکرار بکنیم. پس تمریناتی که امروز میخوانیم مربوط میشه به درس های قبلی و بخشایی که ما در درس های قبلی خواندیم با هم تمرینات زیادتر خواهد داشتیم و با هم تکرار میکنیم. همراه ما شروع میکنین. Open your books to the page 81 and see the exercises. The first part is vocabulary. Do you see the vocabulary? Good. بخش اولی که ما کار میکنیم لغت ها هست. Write at least 5 items under each category. حداقل 5 آیتم یا 5 چیز را یا 5 بخش در قسمت هایی که هست شما نام بگیرید، نوشته بکنید. What are they? They are adverbs of frequency, places, jobs, greeting. بخش هاییست که ما در یونیت های قبلی خواندیم و حتما باید یادتان بیاید. اگر یادتان نیست مشکل چی است و چاره چی است؟ The solution is that you have to review the previous units. مشکل ما قسم حل میشه که شما باید یونیت های قبلی را یک بار پیش خود تکرار بکنید تا بتونید این فعالیت انجام بدین. For example, in the adverbs of frequency, we have usually here. You can name the other adverbs of frequency like, can you name them? نام بگیرین امی دقیقه. Great. Always, seldom, very good. من نمیخوایم کلش جواب بتون تا شما این فعالیت در خانه خودتان به دقت انجام بدین چون بسیار آسان هست. Places. Can you name 5 places here? Yeah, we have school here. You can name home, hospital, yeah. And the other places. ما یک چند تاشو نام گرفتم، دیگراشو شما نام بگیرین. And the jobs. وظیفه ها را چی رقم نام بگیرین؟ Teacher, doctor, yeah, and the other jobs. ما چند جاب در یونیت ها هم خوانده بودیم. از اونا میتونید استفاده بکنیم. Greeting. Ways of greeting. We have here one of them. Shake hands. Can you name the others? Of course you can. حتما شما میتونید دیگه انواع یا راههای گریتینگ یا احوالپرسی رو شما نام بردن میتونید. So that's an easy activity that you can do it at home. Draw the table in your notebooks and complete it, okay? چاکات در کتابچه‌تان نوشته بکن بکشین و اکتیویتی رو مکمل بسازین. Part B. In pairs, one of your friend is saying a verb and the second student use the verb with adverbs of frequency in a sentence. یک از شما چون کسی نیست پس خودتان باید به تنهایی کار انجام بدین. بیاین ما و شما با هم انجام بدین. یک ورب من میگم، شما این ورب هم باید در جمله استفاده بکنین، هم همراه adverbs of frequency استفاده بکنین. See the board. I will write a verb for you. Try to use it in a sentence and try to use it with the adverbs of frequency. For example, I will tell you the verb go. یک فعل خیلی ساده. شما در جمله استفاده بکنید. And use an adverb of frequency. من چی رقمی در جمله استفاده میکنم؟ من نوشتش میکنم ولی شما کوشش بکنید با زبان تیز از جمله بگوین تا یک تمرین خیلی خوب براتون باشه. For example, I often go to the park. یک جمله ساده. میتونین ورب دیگر نام بگیرین.
چون به تنها هستین و کسی نیست از شما پرسان بکنه، میتونین ورب ها رو لیست بکنین در کتابچه، در یک ورق پیش خود مثل کارت جور بکنین و سرچپه بانین. وقتی سرچپه ماندین یک ورق وردارین، ببینین هر وربی بود باید عمود دقیقه شما جمله بسازین. اوکی؟ So do this activity. In the next part, in groups, take out a piece of paper, divide it into 6 equal rows. یک توته کاغذ بگیرین، کاغذ به 6 دانه ردیف مساوی تقسیم بکنین. equal مساوی. rows برعکس کالم هست، یعنی ردیف یا خط. write who, did, what, with whom, where and when. At the top of each row. در بالای هر ورق شما این کلمات نوشته میکنین. کلماتی است که به امروز ما سوال جور میشه. Then write a question for each and ask your questions from your classmates. بعد از او یک سوال نوشته بکنین در هر کدامش. شما در بالایش کلمه رو نوشته کردین، در پایینش سوال بکنین، نوشته بکنین و این سوال از یک نفر پرسان بکنین. باز هم میتونین سوال از خودتان پرسان بکنین. پس یک ورق کاغذ میگیرین، ورق کاغذ رو به 6 تا تقسیم میکنین، کلمات پرسشی رو نوشته میکنین. For example, what does he do؟ سوالی رقم است. یا what is it؟ خیلی ساده. When do you want to go to school? Or when do you want to start your work? Where do you want to go? Where is my pen? هر کدام از این سوالا میشه که باشه و کوشش بکنین جوابم بدین. اوکی؟ Let's have a reading part. How often do you go grocery shopping? چند وقت یک بار شما از خرید از دکان‌های خوراک فروشی شما خریداری میکنین؟ What do you go with? Who do you go with? همراه کی میرین شما؟ باز هم بیاین ما ریدینگ پیش از اینکه بخوانیم یک بار شما پیش خودی کار انجام بدین، چون وقت برنامه ما خیلی زیاد نیست. من نمیتونم که WL مکمل امروز شما کار بکنم، ولی ببینین ریدینگ ما درباره پلوشه هست. شما میتونین پیشی رو نوشته بکنین. شما آیه پلوشه رو میشناسین، اگر هیچ معلومات ندارین کالم اول سفید باشه و شما درباره گروسری شاپینگ اگر چی معلومات دارین میتونین نوشته بکنین. بعد از او چی میخواین از متن بفهمین درباره پلوشه و بعد از او کامپیر بکنین مطالبی که شما نوشته کردین با مطالبی که حال میخوانین با هم. So be ready for the reading. Palwasha and her family go shopping once a week. پلوشه و فامیلش به خریداری میرن هفته یک بار. They always visit شارنو مارکت. آنها همیشه مارکت شارنو میبینن. Usually, Palwasha has her 2 brothers and their mother with her. معمولاً پلوشه 2 برادر و مادرش همراه خودش داره. Often, the market has special offers. غالباً مارکت پیشکش‌های مخصوص داره. Palwasha and her brothers love to buy different kinds of food that are on display. پلوشه و برادراش دوست دارن که غذاهای مختلفی را که در نمایش هست، در معرض نمایش هست بخرن. They began by picking up dairy products like milk, cheese and butter. آنها شروع میکنن با برداشتن از محصولات لبنیات. dairy یعنی لبنیات مثل شیر، پنیر و مسکه. Then they buy a variety of juices. بعد از او آنها انواع جوس میخرن. Next, Palwasha's mother stops to get fresh fruit and vegetables. بعد از او مادر پلوشه میوه های تازه و ترکاری میگیره، یعنی در بخشی که میوه های تازه و ترکاری هست متوقف میشه. She always buys meat from butchery of the supermarket.
او همیشه گوشت از قسمت قصابی سوپرمارکت میخره. پلوشه loves to choose things for the house. پلوشه دوست داره که انتخاب بکنه چیزایی را بر خانه. Her mother loved to drive the trolley through the chocolate and cookies shops. برادرش دوست داره که کراچی که داشت وسایل مندازن در بین مغازه های و دکان های چاکلت و شیرینی باب حرکت بده. They always argue about which type of cookies to choose. آنها همیشه جنجال میکنن یا جربس میکنن درباره ای که یا جنگ میکنن یا جنجال میکنن درباره چی نوع شیرینی یا چی رقم کلچه و انتخاب بکنن. پلوشه never forgets to check her shopping list. پلوشه هیچگاه فراموش نمیکنه که لیست خریداری را چک بکنه. She usually manages to buy all the items on the list. او همیشه معمولاً کنترل داره تمام چیزایی را که در لیست هست. یعنی منیج میکنه که کل چیزایی که در لیست هست بخره. She rarely finds the checkout counter empty at the queue at the cashier as the queue at the cashier is always long. او خیلی کم قسمتی که چک میکنه پیسه چیزایی را که خریده چک اوت کانتر یعنی قسمتی که حساب میشه حسابداری هست هیچگاه اونجا را خالی نمیبینه به ندرت اونجا را خالی میبینه و همیشه لاین قسمی که کیو یعنی لاین همون لاینی که هست در قسمت کشیر در قسمت حسابداری همیشه طویل است طولانی است. پلوشه and her brothers help to put everything in the car. پلوشه و برادرهایش کمک میکنن همه چیز داخل موتر میمانن. They return home tired but happy. آنها برمیگردن به خانه خسته اما خوشحال. Let's go to the next page. In the next page we have some more activities. The first activity is related to the reading part. Rewrite the sentences below, replacing the underlined words in the passage with the underlined word in the sentences. دوباره نوشته بکنین جملاتی که در پایین هست. این بار به جای کلماتی که در متن در اینجا خط کشیده شده کلمه‌ای که در متن بود نوشته بکنین. اوکی؟ Ready? Great. جمله اول ببینید هیچ کلمه خط نکشیده شده. خط کشیده نشده. ما یک کلمه را خود ما خط میکشیم. کدام کلمه را میخوانم باز خط میکشیم. پلوشه and her brother like to purchase different kinds of food. You can underline this word, purchase. What's the meaning of this word? The meaning is buy. ما buy از کجا پیدا بکنم؟ پلوشه و برادرش دوست دارن بخرن انواع مختلف از غذا را. You had this word in the passage. Let me bring the passage. buy. در passage در تکست ما در ریدینگ ما کلمه buy بود. این کلمه به معنای purchase هست. پس هر دو کلمه یک معنا میده. Number 2. They start buying milk, cheese and butter. Instead of milk, cheese and butter, we can use dairy. Do we have it in the text? Yes, of course we have it. ما در متن را داریم. Dairy products. یعنی محصولات لبنیاتی. لبنیات. Number 3. There's a long line. What was the word with the line, with the meaning of line? So she has to wait to pay. کدام لغت بود که من گفتم معناش line است در متن؟ Good. Let's see the text. It was Q. لغت Q معنای line داشت. معنای line یا خط است. پلوشه's brothers fight about things to buy. لغت fight در متن معنای argue آمده. شما میتونین پیدا بکنین از متن. In the next part or the last part of today's lesson, we have put in the correct adverbs of frequency. Put in the correct adverbs of frequency. Adverbs of frequency رو میتونید در خانه خالی ها درست استفاده بکنین. چی رقم استفاده بکنم؟ نظر به معنایی که جمله داره. The family needs 2 trolleys
because they have a lot of groceries. Which one should I use here? کدامش مده استفاده میکنیم؟ What do you think? Should I use always, usually, often, sometimes, never? از متن بخوانین، میتونین نظر به متن پیدا بکنین و نوشته بکنین. پلوشه's mother goes to the meat in the market. متن اگه دوباره بخوانین میتونین لغت مناسب پیدا بکنین. And پلوشه checks the shopping list. کل از این متن میتونین نظر به کل خانه خالی ها رو میتونین نظر به متن انجام بدین. So, it was our lesson. In this lesson, we had some exercises related to the previous lessons that was mostly exercise practicing the adverbs of frequency. And we had an interesting reading that we had the adverbs of frequency in the reading too. Reading ما هم adverbs of frequency بود که در کار شده بود. And we had some exercises related to the reading that they were words. And also we had an exercise that you have to put the adverbs of frequency according to the text. در متن هم شما باید adverbs of frequency رو پیدا بکنید و در خانه خالی ها قرار بدین. پس درس امروز ما زیادتر فعالیت ها و تمریناتی بود که ما در یونت های قبلی درس هایش خوانده بودیم و این تمرین خیلی خوبی بود. ریدینگ ما را هم به یادتان داشته باشین چون در درس های بعدی باز دوباره ما ریدینگ کار داریم و سر از او کار خواهد کردیم. So try to read the reading part. The reading belongs to the about Palvasha 2 or 3 times and practice it with yourself. Try to say the reading part again many times in front of the mirror and practice it, okay? Try to say the reading or summarize the reading orally and without the book, okay? You also can use the adverbs of frequency while you are talking about the reading. وقتی که درباره ریدینگ صحبت میکنین و ریدینگ با همراه خود کار میکنین خلاصه میکنین adverbs of frequency فراموش نشه استفاده بکنین در جمله. So do your homework and have a good time.